PSC റാങ്കറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അതായത് 23/12/2024 നടന്ന കാറ്റഗറി കോഡ് 651/2023 ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോട്ട്സ്മാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയുടെ PSC നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷയുടെ PSC തന്നെ തന്നിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ ആൻസറൊക്കെയാണ് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. നമുക്കിനി ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച്? സി ആണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ. 2, അക്കോർഡിംഗ് ടു നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ്സ് ആർ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് അണ്ടർ ഓഫ് ഒക്യുപ്പൻസി? എ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇ. 3, വിച്ച് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ റെഫേഴ്സ് ആസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഓർ അറ്റൻഷൻ ഇൻ എ ഡിസൈൻ? ഡി എംഫസിസ്. 4, which type window allow free passage of air and sufficient light even when closed position? B ആണ് levered window. 5, which colors that are next to each other on the color wheel? C analogous colors. 6, which planning of room is the maximum benefits of a space from minimum dimension? D ആണ് roominess. 7, which of the following is the most basic architectural elements? D line. 8, which climate factor is most important in designing energy efficient heating system for buildings? C solar radiation. 9, what refers to a color scheme that is comprised of variations of one color? C monochromatic color. മറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 10, what is the study refers to the measurement of the size and proportion of human body? B anthropometry. 11, the difference between two or more objects in a design is referred to a contrast. 12, what is the minimum floor area of a WC in National Building Code of India? D 1.1 meter square. 13, what is a thermally massive equator facing wall with vents provided at the top and bottom called Trom wall? B ആണ്. 14, FAR stands for floor area ratio. A ആണ്. 15, which of balance is also known as formal balance? D symmetrical. 16, which element that refers to the lightness and darkness of a color? C value. 17, what is the recommended dimensions of the window frame for 10 WT 13 in millimeter? D ആണ് 990 into 1290. 18, what interior design principle is the repetition of or movements of various elements within space? D rhythm. 19, what is the preliminary steps of a building design process? B site analysis. 20, which one is the secondary color? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓറഞ്ച് A ആണ്. 21, which size trimmed drawing sheets is designed by A2? B 420 mm into 594 mm. 22, the recommended symbol for indicating the angle of projection shows two views of the frustum of a cone. A ആണ്. 23, which of the following scale is used to measure angle? D scale of chords. 24, in which system all dimensions are so placed that they may be read from the bottom and right hand side of the drawing? A aligned dimensioning system. 25, in orthographic projection the projections are perpendicular to the plane of projection. C ആണ്. 26, name the part of drawing board on which the stalk or head of the T-square slides. D ebony edge. 27, the angle between the isometric axis is 120 degree. B ആണ്. 28, which function key is used to draw isometric views? D F5. 29, a polyline can be broken into individual lines and arcs using which of the following command? C explode. 30, to create 3D solid in AutoCAD which of the following command should be used? D extrude. 31, the method of leveling adopted to determine the difference of levels between 2 points when it is not possible to set up the level midway between them is a reciprocal leveling. 32, fill in the blanks. The ordinary method is a single set of observations made for measuring a horizontal angle between any 2 points at a station. D ആണ് ഉത്തരം. 33, the projection of a traverse line on a line perpendicular to the meridian is known as B departure of the line.
34. The instrument which is the combination of electronic theodolite and electronic distance meter is the total station. 35. The backside reading on a benchmark of reduced level 100.00 is 1.150. If foresight reading on the point is 2.450, the reduced level of the point is 98.700 C. 36. Cumulative errors that occur in chaining are proportional to A ആണ് L. 37. In the system of dimensioning, the dimension is placed perpendicular to the dimension line in such a way that it may be read from the bottom edge or the right hand edge of the drawing sheet is called aligned system. The 2-point and 3-point problems are typical case of D ആണ് resection method. 39. All offsets which are not right angles to the main survey lines according to direction are known as D oblique offset. 40. What is ENH in input parameters of total station? A. Easting, northing, RL of the instrument. 41. Relative density for sandstone ranges from A 2.65 to 2.95. 42. The stone coming under the type of hyperbasal igneous rocks. B ആണ് dolerite. 43. The test done for soundness of cement. C. Le Chatelier test. 44. The type of cement used in the construction of refineries and as acidic structures. C. High alumina cement. 45. The ratio of cement mortar for doing plastering work is normally 1:4. B ആണ്. 46. Which type of lime is used for making strong mortar lime? C. Hydraulic lime. 47. White lead is used as a coating for preventing mainly a rusting. 48. Base material for distemper is D. Cement. 49. The compound form of lead with sulfide is called B ആണ് galena. 50. Specific gravity of plastic generally lies in between 2.1 to 2.5. D ആണ്. 51. Safe bearing capacity for black cotton soil is A ആണ് 50 to 100 kilonewton per meter square. 52. Inclined pile driven to resist inclined force is called C ആണ് battered pile. 53. Damp proof course is measured in square meter. C ആണ്. 54. Minimum depth of foundation below the ground surface level is 80 cm. C ആണ്. 55. Portion of lintel which is extended to the wall is D. bearing. 56. Minimum number of steps in one flight of a staircase is B. 12 number. 57. Unit measurement of steelwork in truss and its parts A. kilogram. 58. The number of vertical posts of a king post truss C. 1 number. 59. The span of a couple close roof is up to 5 meter. D ആണ്. 60. The stair all the steps are constructed in same direction is called straight stair. A ആണ്. 61. What does the LEED rating system stands for? A ആണ് leadership in energy and environmental design. 62. Which of the following gases is most responsible for the greenhouse effect? അത് carbon dioxide CO2. C ആണ്. 63. Which green building certification system is widely used in India? C ആണ് GRIHA. 64. Which international agreement aims to reduce greenhouse gas emissions worldwide? A ആണ് Kyoto Protocol. Kyoto Protocol. 65. Which of these materials has the highest insulation value? B ആണ് wood. 66. Which appliance label indicates energy efficiency in India? A star rating. 67. LEED certification evaluates buildings based on B. environmental performance. 68. Which practice helps in conserving water in suitable development? B. rainwater harvesting. 69. Which term describes the phenomenon where urban areas become significantly warmer than their rural surroundings? A. heat island effect. 70. The principle of cradle to cradle is in sustainable design refers to C. designing products to be recyced or repurposed at the end of their life cycle. 71. What aesthetic principle did Mies van der Rohe champion in architecture?
C. Simplicity and minimalism. 72. What movement is Louis Sullivan associated with? B. Art Nouveau. 73. Which of the following was not one of Louis Sullivan's buildings? C. Chrysler Building. 74. What is the height of the main tower of the Sun Temple? 69 meters. B ആണ്. 75. What is the other name for the Sun Temple of Konark? B. Black Pagoda. 76. What is the time period of early Chalukyan architecture? B. 450 to 650 AD. 77. What is the name of the dome above the central hall of the Golden Temple? A. Fluted dome. 78. What were viharas primarily used for in Buddhist culture? B. Residential places for Buddhist priests. 79. The Chaitya Hall at Kondain belongs to which architectural style? B. Hinayana. 80. What symbolic structure is erected at the entrance of the Chaitya Hall at Karli? B. A lat with 4 adorned lions. 81. In which case the number of forces acting at a point will be in equilibrium? അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സം ഓഫ് ഓൾ ഫോഴ്സസ് 0 ആവണം. പിന്നെ സിഗ്മ വി ഈക്വൽ 0, അതായത് ബി ആൻഡ് സി, പിന്നെ സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൽ 0, അതായത് ബിയും സിയും കറക്റ്റാണ്. ഡി ആണ് ഉത്തരം. എപ്സിലോൺ ബി ഈക്വൽ ടു 0യും പിന്നെ എപ്സിലോൺ എച്ച് ഈക്വൽ ടു 0യും ആണ്. ഡി ആണ് ഉത്തരം. 82. വേർ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിഫോം റോഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ്? അപ്പോൾ യൂണിഫോം റോഡായതുകൊണ്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മിഡിൽ പോയിന്റിലാണ്, എ ആണ്. 83. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല ടു ഫൈൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ തിൻ ഡിസ്ക് ഓഫ് മാസ് എം ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ എബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റർ? അത് ബി ആണ്, 1/4 mr², അല്ലെങ്കിൽ 0.25 mr². 84. ഹൗ മച്ച് അയൺ കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ അയൺ ഓർ ഓഫ് സിഡറൈറ്റ്? D. 48. 85. What should be the total elongation of a bar fixed at its upper end and hanging by its own weight? A ആണ്, delta L equals WL²/2E. 86. When a bar of length L is subjected to increase in temperature, then the increase in length when the bar is free to expand will be delta L equals L alpha T. A ആണ് ഉത്തരം. 87. The natural frequency of a free torsional vibrations of shaft will be Fn equals 1/2 pi root Q/L ആണ്. സി ആണ്. 88. In simple bending theory, one of the assumption is that the material is isotropic. The assumption means that the elastic constants are same in all directions. 89. The bending moment diagram for a simply supported beam loaded in its center is C ആണ്, an isosceles triangle. 90. A beam extending beyond the supports is called overhanging beam. B ആണ്. 91. The full form of PERT is Program Evaluation and Review Technique. A ആണ്. 92. Free float refers to ഇവിടെ തന്നതിൽ 3ാമത്തെയും 4ാമത്തെയാണ്, അതായത് ബി ആണ്. 93. A dummy activity in a network is represented by dotted line ആണ്. Requires no time direction, depends of one activity or on another. ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഡി ആണ്, all of the above. 94. The symbol shown here in the work study means inspection. B ആണ്. 95. The final technical authority of a project is C, chief engineer. 96. The type of contract in which measurement of executed item are not required to keep. B ആണ്, lump sum contract. 97. Usually security deposit is 10% of the estimated cost of work to be deposited by the contractor. D ആണ്. 98. The quality control starts with the designer. C ആണ്. 99. The detailed estimate prepared for additional works. C, supplementary estimate. 100. For projects a percentage of 1 to 1.5% of estimated cost is provided for purchase of tools and plans. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് നടന്ന പരീക്ഷയുടെ, അതായത് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോട്ട്സ്മാൻ പരീക്ഷയുടെ PSC തന്നിട്ടുള്ള ആൻസർ കീ, പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കറക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ ആൻസർ കീ പിന്നീട് PSC തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.